Take your time with the puzzle. There's no need to rush. Luangkan waktu untuk puzzle-nya, tidak perlu terburu-buru. Take your time. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan ini yang sering digunakan. Ungkapan ini berarti tidak perlu terburu-buru, bisa melakukan sesuatu dengan pelan-pelan dan sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tenang saat melakukan sesuatu, tanpa merasa terburu-buru. Kita akan memahami arti ungkapan ini melalui sebuah cerita. Take your time. Cassie was building a tower with blocks. She wanted it to be the tallest tower ever. But every time she stacked the blocks too quickly, they fell down. Oh no. Cassie said, feeling upset. Her dad came over and sat beside her. What's wrong, Cassie? My tower keeps falling, she said. Her dad smiled and said, take your time, Cassie. If you go slow and careful, your tower will stay up. Cassie nodded and tried again. This time, she placed each block slowly and carefully. One by one, the blocks stayed steady. Soon, Cassie's tower was tall and strong. I did it, she cheered. See, her dad said. Taking your time helps, Cassie smiled. Next time, I'll take my time. Cassie was building a tower with blocks. Cassie was building a tower with blocks. Cassie sedang membangun sebuah menara dengan balok. She wanted it to be the tallest tower ever. She wanted it to be the tallest tower ever. Dia ingin menaranya menjadi yang tertinggi sepanjang masa. But every time she stacked the blocks too quickly. But every time she stacked the blocks too quickly. Tapi setiap kali dia menumpuk balok terlalu cepat. They fell down. They fell down. Menaranya jatuh. Oh no, Cassie said. Oh no, Cassie said. Ah, tidak, kata Cassie. Feeling upset. Feeling upset. Merasa kecewa. Her dad came over and sat beside her. Her dad came over and sat beside her. Ayahnya datang dan duduk di sampingnya. What's wrong, Cassie? What's wrong, Cassie? Ada apa, Cassie? My tower keeps falling, she said. My tower keeps falling, she said. Menaraku terus jatuh, kata Cassie. Her dad smiled and said. Her dad smiled and said. Ayahnya tersenyum dan berkata, take your time, Cassie. Take your time, Cassie. Santai saja, Cassie. If you go slow and careful. If you go slow and careful. Kalau kamu pergi pelan-pelan dan hati-hati. Your tower will stay up. Your tower will stay up.
Menaramu akan tetap tegak. Cassie nodded and tried again. Cassie nodded and tried again. Cassie mengangguk dan mencoba lagi. This time. This time. Kali ini. She placed each block slowly and carefully. She placed each block slowly and carefully. Dia meletakkan setiap balok perlahan dan hati-hati. One by one. One by one. Satu persatu. The blocks stayed steady. The blocks stayed steady. Balok-balok itu tetap tegak. Soon. Soon. Tidak lama kemudian. Cassie's tower was tall and strong. Cassie's tower was tall and strong. Menara Cassie tinggi dan kuat. I did it. I did it. Aku berhasil. She cheered. She cheered. Teriaknya. See. See. Lihat. Her dad said. Her dad said. Kata ayahnya. Taking your time helps. Taking your time helps. Santai saja memang membantu. Cassie smiled. Cassie smiled. Cassie tersenyum. Next time. Next time. Lain kali. I'll take my time. I'll take my time. Aku akan santai saja. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh kalimat untuk lebih memahami arti dari ungkapan ini. Take your time with the puzzle. There's no need to rush. Luangkan waktu untuk puzzle-nya, tidak perlu terburu-buru. It's okay if you're nervous, Mom said. Take your time and answer when you're ready. Tidak apa-apa kalau kamu merasa gugup, kata ibu. Luangkan waktu dan jawab ketika kamu siap. If you take your time painting, your picture will look even more beautiful. Jika kamu meluangkan waktu untuk melukis, gambarmu akan terlihat lebih indah. Seperti yang kita lihat, ungkapan take your time sangat berguna dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Ungkapan ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dan fokus pada kualitas, bukannya hanya mengejar kecepatan. Baik itu saat menyelesaikan puzzle, menjawab pertanyaan, atau melukis, ungkapan ini membantu kita untuk tetap tenang dan fokus. Sekarang, mari kita ringkas. Ungkapan take your time menyampaikan pesan tentang kesabaran dan ketelitian.
Ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberi dukungan kepada orang lain. Jadi, jika kamu melihat seseorang yang terburu-buru, ingatkan mereka untuk take your time, agar mereka bisa melakukannya dengan lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik suka dan berlangganan untuk mendapatkan pembaruan tentang pelajaran-pelajaran berikutnya. Jika Anda merasa video ini membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami juga menyambut baik setiap masukan yang berharga. Sekarang, mari kita tinjau seluruh cerita dalam pelajaran ini. Saya harap Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik di akhir pelajaran. Take your time. Cassie was building a tower with blocks. She wanted it to be the tallest tower ever. But every time she stacked the blocks too quickly, they fell down. Oh no. Cassie said, feeling upset. Her dad came over and sat beside her. What's wrong, Cassie? My tower keeps falling, she said. Her dad smiled and said, take your time, Cassie. If you go slow and careful, your tower will stay up. Cassie nodded and tried again. This time, she placed each block slowly and carefully. One by one, the blocks stayed steady. Soon, Cassie's tower was tall and strong. I did it, she cheered. See, her dad said. Taking your time helps, Cassie smiled. Next time, I'll take my time. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.